Они как будто сами на ютубе смотрят. Кто разговаривает? Жесть, это Twitch ставь. I'm hearing Hello, voices. everybody. I'm Doug Cockle, though you might know me best from CD Projekt Red's beloved Witcher trilogy, where I voice the Это как original будто из будки monster voice. slayer, Geralt Вот of ты дал Rivia. попробовать доту, а потом бросил. Now, we've got a Так, great show for you так today, это и работает, братик. but Ты I'm должен not был не hosting it вестись alone. на это, по-моему. Oh no. I'd like to introduce you to somebody who's been with Geralt through thick and thin, from mountains high to valleys low, and the occasional thatched roof. Of course, I'm referring to the incomparable, gravity-defying Roach. Отличный микрофон. Да это как будто у чела, который отвечает за просмотр, за режиссуру, так сказать, всего. У него как будто был включен микрофон, и из-за этого и слышно, и что у него с колонок долбит, и его. But today, this is the Future Game Show, powered by men. And we're going to over an hour of exclusive Думаешь, они его trailers взяли из for 2K? upcoming Ну, video судя по games. всему. You'll be able to find and wish list all of the games from today's show on the Future Game Show Steam page. And you can Future Game Show Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read more about them. Let's kick things off with our first world Стоп, premiere, есть shall we? в Стиме мировая премьера. Это Матрица? Кикать начнет. Ну и не исключено. Манинджа. О, это Санктум? Или... Типа отбивать волны врагов, но от первого лица. Аутпост. Ну, что-то было похоже на Санктум. That was Outpost, which is a working title. Wishlists at the ready, as it's coming soon to PC. Next up, we've got a psychological horror game that explores grief and loss in a familiar environment. Ой, визаж Peggy какой-то. 18. Какой-то визаж. Well, there's an old saying about this place called hell where bad people go to after they're dead, have to die. But the worst part about hell is not the flames, it's the hopelessness. И тут этих аутпостов столько. А, ну вот есть. Нашел. And I think that Sign up for a playtest via our Discord. that a person in depression really takes. 100 волн, да. 101 волна дерьма. Клоны 5, конечно. Одолели игровую индустрию. Ну, еще страшно.
бы новый резик или хотя бы DLC. Анонсировали же резик 4. Bluto is coming to PlayStation and PC in 2022. Ремейк. Какой-то Луто. Выглядело круто, но вряд ли. Я смогу в него поиграть, учитывая график. Это старая дресня, тоже уже показывали. Новые текстуры заденешь? Нет, слушай, ты поиграй сначала в оригинальный Resident Evil 4, а потом включи вот этот ремейк. Ты будешь молиться, чтобы на все выпустили ремейк. A key mechanic in our game that allows players to access the portal network and explore the magical Fey realms. We wanted to take this opportunity today to walk you through how нет, the я это system перепутал works с in a другой. little more Но detail. эту игру тоже As a realm показывали, где walker, там карточки stranded in the какие-то. mysterious and deadly new world, the realm cards are a way to access other realms. Players craft realm cards using magical materials they find in the environment. Сразу And не those варь. cards are then used to activate portals, Блин, which will твои then connect слова you to да one of the many possible топ-менеджерам realms в that мире exist бы in в the Fey уши. universe. Each card has different properties, like modifiers, that determine different elements of the realm that players connect to, whether that's new environments, the types of creatures, weather patterns, or how rich in a particular resource a realm might be. Players can combine multiple Да cards, нифига, бичик, expanding the зацени, как у них possibilities of each красиво в destination. Дискорде какие-то In карточки creating the realm card появляются. system, we not А у only нас wanted может to быть offer a way for такое players to на discover Дискорде? everything that the realms have to offer, but also Или это empower из-за того, что у players них with много the ability народа? to influence and control the nature of the realms that they explore. This, paired with a sophisticated procedural generation system, makes the possibilities for adventure across the Fey realms almost limitless. We love the choice this offers players, and no shortage of combinations to experiment with and learn. Will you find a realm overrun with dangerous creatures? Or a Как tranquil place where you запросить, can catch your чтобы мне breath? дали ключ-то? Will it be filled with abundant natural resources? Or will it be dark and battered by storms where a lantern is your only source of Кто light? это We're публикует? so excited to see how players explore all the Никто, possibilities the оно realm само... cards have to А, offer, во. and what incredible new destinations Велкомер. they may unlock on their journey. Велкомер We hope бот. this becomes a gateway for players to discover endless adventures within the world of Nightingale. Thank you for your time. For more information on realm cards, head to playnightingale.com. Ну, правда, если у кого-то будет хуй на аватарке, будет немного неприятно. Think but this, and all is mended. Proof that you should never trust portals. Nightingale is coming to PC early access in Ну, Q4 я 2022. добавил в желаемое. Okay, В world принципе. premiere Звучит time. интересно, Here's но the как это next будет game from the работать? team that brought you the delightful co-op puzzler Fogs. Будет работать, непонятно. Велкамер. Но способна ли эта игра вылечить игровую импотенцию среди игроков? Я думаю, да. Скрасит ожидания Stalker 2. That was Tray Racers, which is coming to PC and Nintendo Switch in 2023. Next up, we have an update from our friends at Quali about their growing lineup of PC and console games. Let's see what they've got. Product not yet rated. Wildmender.
Короче, коп, выживач в мультяшной милой графике, в котором можно приручать пэтсов. Это у меня. Походу, это реально у меня. Это реально у меня? Нормально. Ох уж эти драчуны. Блин, а если я пропустил что-нибудь интересное? Там он была какая-то стрелялка с чем-то. That was your first look at Wildmender and RoboBeat. What's next, Denise? How about an explosive roguelite where you play as not one, but 4 blade-wielding badasses? I am sold. Ну там какие-то самураи. Огромные аниме-мечи. Нихуя. Это рогалик? Скажите сразу. Но вообще слэшерочков давненько не было хороших. Ну блин, тут месить роботов на... Роботов месить не так интересно, как отрывать кому-нибудь башку. Какому-нибудь огру или троллю. Morbid Metal. More amazingly, that was the work of just one developer. Morbid Metal is coming soon to PC. От одного You know, разраба. Doug, I think golf Может is ли just один too человек relaxing сделать these days. нормальный It's уровень? like tee up, hit it onto the green, get a hole in one, all that jazz. It's just too easy. I think I have the perfect solution for you. Rocket And it League. involves disco balls and flying cars. Клон Rocket League. Восемь игроков соревнуются в скорости за дыркой. Ну понятно, надо мячик закатить просто. Тридцать уравнеев. 100 косметосов. А во, в Стиме есть даже.
А, ну тут уже, походу, можно даже посмотреть, что будет показано. Все игры, которые будут. Ну, а сейчас тут есть уже вот это меня интересует. The sun. I mean, run the trailer. Now in its 55th season, American Arcadia. Broadcast live 24 hours Третий a day, день 7 показывают days a вот week эту on игру. every Я не знаю, каким digital образом она platform. везде смогла просочиться. Trevor Hills, welcome to INAC's Gemini Towers. You've been working with Почему? us for But the most watched media phenomenon on the planet, where a drop in popularity comes at the highest cost. Death. What? Gus is dead. What on earth? En American Arcadia tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un lado tenemos el side-scroller, el 2,5D, con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Por otro lado tenemos la jugabilidad en primera persona, con un tono un poco más pausado, que nos lleva a experimentar mecánicas de exploración, sigilo y hacking, usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. But I have to be sure the right video is uploaded to the right camera. We tell the story of two characters. One of them is living inside the Arcadia, that is a city where everything is perfect, but it's just a lie. Trevor is just an average person living a mundane life, but the problem is, since he's living inside a TV show, that is not interesting for the audience. It doesn't make him popular, the ratings are not working, and the TV show just wants to take rid of him. So when he realizes that everything was a lie, his life changes totally. Очень пушит эту игру. Is going to escape. Boobs Saga Prepare to Hentai Edition, бичик. Что ты опять запустил? Boobs Saga. Evocador. Nos gusta crear mundos Ёбаный, sorprendentes, que sean visualmente бобаный. atractivos y, como he dicho, sobre todo evocadores. Y además nos gusta darles una vuelta de tuerca. Y en este caso hemos elegido una visión bastante Понятно brillante, теперь, на что ты colorida дрочишь. Там еще и фурей можно создавать. los personajes, los ambientes, Понятно, на что ты дрочишь во время стрима. representan esta versión utópica y bastante kitsch de una ciudad de los años 70. What we want to tell is that you don't need to live just for getting likes on Instagram or the social networks. Just do the things that make you happy, and you don't need to care about what the others think. Control subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Да вырубайте уже. Thanks to Out of the Blue Games for that exclusive insight into the dark Ну side хотя of reality TV в этой игре in может быть American много Arcadia, which is coming soon. много If you've ever wondered того, what life was like что for считается Optimus Prime before he геймплеем. got famous, then our next trailer has all the answers. Типа много разнообразного геймплея. У него демо появилось? Да не было же демо. Я знаю, что это за игра, но демо не было.
Аляска. Но это не от СКС Software. What's up, Doug? Oh, my bad. I was just booking a trip to Alaska. Free gas. We're pleased to announce that a demo for Alaskan Truck Simulator is out now, and the game is coming to PC and consoles in Q4 2022. 13 гигов демка. Hello, everybody. I'm Doug Cockle, though you may know me best from CD Projekt Red's beloved Witcher trilogy. Wait, why are we back at the start? Oh, I've just been playing with this weird device that the developers of our next game sent me. Want me to press this other button and see what it does? No. Этот чел Let's делал just, третьего roll the Ведьмака. trailer. Это дед. That's sorted. Anything else? Warning. The current temperature of Earth is approaching 100 million degrees Celsius. Это не то, во что я пытался поиграть High Entropy. Puzzles are the most efficient way of generating entropy energy. As an entropy center employee, the continued existence of this station and Earth depends on your energy generation. All analysis conclude that you have most likely survived. Thanks, Astra. Okay, so solve puzzle, brain hurts, generate energy, then rewind Earth. Exactly. Ну, типа, что-то похожее на Portal. That was the Entropy Center, which is coming to PC and consoles in 2022. Next up, we've got a special presentation from some incredible Ukrainian developers. Games development can be challenging at the best of times, and with the ongoing conflict, we wanted to highlight and celebrate the incredible work they continue to do. Let's take a look. Stop Entropy Center. On February 24 at 5 AM, our cities were bombed. The war drastically changed game development. During the first months of war, the work on the game was mostly stopped. We sleep in shifts, and regular air raid alerts have made us move to our apartment's hallway pretty much permanently. My teammates Ruslan and Ksu have spent a week inside Kharkiv metro, covering from never-ending airstrikes. Кархер. Что за Кархер? Харьков. Харьков на английском пишется как K-H-R-K-I-V. Харьков. Hey everyone, I'm Alex from Weasel Token, an indie duo based in Kyiv, Ukraine. Our current project is a peaceful puzzle adventure. Почему чел в балаклаве сидел? За что он боится? Following an invitation from her sister, a young bunny girl named Clef travels to the Sky Island of their ancestors to participate in a huge treasure hunt. But of course there would be some interesting twists for those willing to dig deeper. Gameplay-wise, you'll get to explore the island with tons of secrets all over the place, solve a variety of puzzles, befriend cute and whimsical locals. From time to time you'll also need to learn and play some special melodies that influence the world around you. We would really appreciate it if you followed Weasel Token on social media, Twitter, Instagram, Facebook. Please wishlist and follow Puzzles for Clef on Steam. That helps a lot. Also join us on our Discord server. We always enjoy talking to our fellow gamers. Hi. Fellow My name is Vitaly, and I represent Marvel Collective. Together, we are working on Zero Losses, a short, open-world driving game with horror elements and hollow atmosphere. Zero Losses is our inevitable reaction to the events surrounding us. While most games about war focus on action and combat, we wanted to bring a different perspective,
filled with oppressive, dark atmosphere, showcasing the unsettling aftermath of the modern warfare. You can follow us on Twitter and YouTube. Look for Marvel Collective. Hi everyone, I'm Marginal Act and I'm working on This Rain Will Never End. This Как Rain Will она Never End is a Zero noir чего? adventure detective point and click Zero Losses. about a cat detective who tried to solve the murder of ex-mayor of the Sunny City and also tries to solve the mystery of never-ending downpour. You can subscribe to my social networks, Twitter, Instagram. Also, you can wishlist This Rain Will Never End. Thank you very much. Glory to Ukraine. Hello world, my name is Andriy Bachkovsky. I'm indie game developer originally from Kyiv. Together with a small team, I'm working on a turn-based Mars colony city builder called Farlanders. In my games, I'm always trying to make some unique mechanics to stand out. Except for colony building, the core mechanic in the game is terraforming. Also, in the game you can learn new technologies, trade with other colonies, and explore underground caves. So to summarize, if Farlanders seems like your cup of tea, wishlist it on Steam, or try out Farlanders Prologue, which is already available for free. Пролог есть. Hi, my name is Albert Konyer, I am the developer of the indie game Through the Nightmares. Through the Nightmares is a hardcore platformer about Sandman that travels in the mysterious and frightening world of the children's nightmares. The player will have to overcome all children's fears and fight with the almighty god of dreams, Morpheus. If you want to support us, visit our Steam page, add the game to your wishlist, play the demo, and give us your feedback in any possible way. Head on over to gamesradar.com for more information on our Games for Ukraine presentation and a list of charities that would welcome your support. If you like the animation series Gravity Falls or Over the Garden Wall, you're going to love our next game. Lost in Play is a puzzle adventure that follows two siblings lost in their own imagination. Для фанатов Gravity Falls. Блин. Что странно, что фанаты Gravity Falls это вполне себе здоровенные люди, ну типа взрослые. Честно, я проглядел все, что было. Lost in Play lands on PC and Nintendo Switch on August 10th, 2022. You know what? We're Курицы я бы approaching the поиграл. midpoint of the show, and I could kill for a nice, refreshing drink. Cooking Is there any Simulator. Verdanian lager lying around? Spoken like a true witcher. We don't have any real beer, but this next Опять про trailer is Ведьмака. sure to Ведьмак quench your вышел в thirst. 2007 году. Они все про Ведьмака. I think that's done the trick. Brewmaster is coming to PC and consoles in 2022 with a demo available right now on Steam. Next, let's check out an Варить exclusive trailer пиво. for Bramble, the Mountain King, a Во, puzzle вот platformer эту игру heavily я жду. inspired by Nordic folklore.
Hello everyone, my name is Eleanor and I'm the lead artist at Dimfrost Studio. And today I will introduce one of our creatures that you'll meet on your journey in Bramble the Mountain King, a grim adventure based on dark Nordic fables. Necken is just one of our favorite creatures from Nordic folklore, found in cautionary tales meant to scare children from going too close to the water. In Bramble, Necken is a lonely creature, living in a lake luring people with his music so enchantedly that they would drown. In his past life, he was just a simple man who loved playing his violin. Unfortunately, the village didn't appreciate his talent and people would frequently bully him. The only soul that didn't was a girl that Necken fell in love with. One day, the bullying and beating became so severe that Necken's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses still trying to dance to Necken's melodies. His love wasn't spared death either. Devastated, Necken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow, luring people with his deadly music. Но они все выворачивают в то, что это... You will meet many more, both big and small, good and evil on your journey throughout the beautiful yet deadly world of Bramble. Bramble the Mountain King is coming soon to PC and consoles. Be sure to add Bramble to your wishlist. Thank you for watching. Там еще музон был, да, такой крутой. Bramble the Mountain King is coming soon to PC and consoles. Это давно. По-моему, даже с прошлого года желаем. А дата стоит 2023. Чё? The world has always been divided into people with money and those who want to get it at any cost. And in the middle of this conflict are also those who just fight on one side or the other. Unknown heroes Мафия 4. Villains. Perhaps the right choices can be written on the pages of one story or another. The best way to get rich is sometimes to get remembered. Each single struggle will be the fight for your life as enemy of the state. Изометрическая Enemy of the State is coming to PC and consoles in история 2024. про ограбление банков. Now, we've had so many amazing trailers, but I think it's time for a break. Tea? Coffee? Ale? Oh, I've got something better than tea. You just have to follow me through one of my portals. No need to be afraid, though. We have done this before. This never ends well for me. Oh my god, where am I? It's so bright. Блин, ну они сказали перерыв. Lilac and gooseberries? No, Doug. This is the virtual show floor. Every booth in here has a game attached, with a demo going live after the show. Google Future Games Show Steam to find the dedicated page and try out any of the games you like the look of. Let's go! Just when you thought you'd had enough of being tarnished this year, Походу, we've got a лучше fantasy стало. RPG set in the ruins of two divine kingdoms. The Tarnishing of Juxtia features awesome boss battles, high risk, high reward combat, and a beautiful score to boot. It's also launching А как later это this year, in называется? summer Ну, 2022. вот эта страница, What's next, и чё? From one ruined kingdom to another, let's take a look at the grimdark world of Orcs. A blend of tower defense and deck building gameplay, Orcs invites players to fortify castles and expand their territory while fighting against an onslaught of, you guessed it, Orcs. Games from With Ukraine, over 300 Stonks cards and 4 9800. factions to play with, Orcs is coming to PC later this year. Over here, we've got a point-and-click inspired by the LucasArts classics. Let's check in on A Twisted Tale. А где вот эта страница, на которой они предлагают в демке поиграть? This old-school adventure will have you giggling and traveling to broken cities, mighty pirate ships,
deep jungles, and more. Inspired by games like Slay the Spire and Monster Train, here comes a rock and roll roguelite, where players use musical abilities to fend off a mosh pit of monsters. This diverse deck builder is a bona fide battle of the bands, where you assemble a team of vicious virtuosos to defend against hordes of demons. Reptilian Rising is a turn-based tactics game where you take on a barbaric horde of lizards and futuristic robot dinosaurs. Fighters from across time are recreated in a retro miniature format, in a true homage to the tabletop style of the 1980s. Reptilian Rising features multiple replayable levels with lots of bonus objectives, and you can also challenge fellow players in online PvP to see which tactician ends up on top. Think less I am the danger and more I am the savior. Нет, сколько классных игр я пропустил. Media. With rich pixel art and a soaring score, you'll gather ingredients to brew precious remedies that help the townsfolk of Moonbury. Pack your satchel because Potion Permit is coming to PC and console in 2022. Патора Lost Heaven. Next up, we've got a gorgeous rhythm game set in a world where dreams and reality collide. Melatonin from Half Asleep Games pits players in a pastel world where they must unravel a narrative by engaging in charming challenges complemented by a bouncy, vibrant score. Next up, we've got a musical adventure about two best friends trying to make it in the big city. Once Upon a Jester follows Jester and Sock as they try to develop a dynamic, improvisational theater show worthy of the Royal Theatrical Spectacle. Decide your genre, listen to the crowd, and make valuable friends in this handcrafted lo-fi odyssey. If you've ever wanted to play tag in a graveyard full of ghouls, then this game is for you. Bail or Jail is a creepy, cute, asymmetrical multiplayer game from Konami. Players have 3 minutes to round up runaway humans or escape the grasp of 11 monsters, each with unique abilities. And that's a wrap on the virtual show floor. Remember to head to the Future Games Show Steam page if you want to play these beauties after the show, free of charge. And just one final reminder that you can Google Future Games Show Steam to download all those demos after the show. Winds howling. Да нет, вот этой... А, вот, она появилась. Она появилась. Она появилась. Peggy 18. Типа потихонечку обновляет. Тут как будто есть стилек. Но непонятно. That was your first look at Sunday Gold, which is coming in 2022. Our next game is coming to VR platforms, but I doubt you'll be able to keep your fancy headsets on for too long when you're playing. Let's take a look. Странно. ¿Dónde estás? Julia, espera. Julia. Julia. Es mi casa, pero tal vez no lo es. Не открывай.
I'll pick Hide, please. Do Not Open is coming to VR platforms in fall 2022. О, там Now же it's этот time for был. an update on Bright Memory Infinite. Из FY2D Ведьмака как Studios' раз. hectic shooter. О, это говно уже тоже так давно показывают. Где женщина в леггинсах прыгает и всех месяц. Roger. I'll move cautiously. It's been a while, Shelia. To think we'd meet like this. Once it's all been poured out, a new world will be born. But you're too late. Once I finish pouring this primordial flood over Earth, the black hole will change the world. Shelia, respond. What happened? Shelia! Bright Memory Infinite is out now on PC and is coming soon to PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. Next up, we've got a gothic horror Metroidvania that looks like a pixely version of Bloodborne. Let's check it out. Не игры там листал, которые... Так вот это вот... Насколько я отстал? The Last Faith is coming to PC and consoles in 2022. Now, let's check in with our friends from Team 17, who have a montage of exciting upcoming games to show us. Peggy 18. Come on, Frank. We need to vacate these premises now. Let's move on straight to our deceased. Well, who do we have here today?
Забыл, что я ничего не включил. Как раз, чтобы обосраться. Be sure to wishlist any games that stood out, and you can read more about them on gamesradar.com. Have you ever wondered what the bugs in your house are doing when you're out? Not really. Probably just making a mess. You'd be surprised. Try complex governmental structures and organized religion. At least that's the brief I've got for Tinykin, which is up next. Welcome to the fascinating world of Tinykin. Tinykin are extraordinary little creatures. Alone, they rarely pose a threat. But in great numbers, they are exemplary. Look, here's some now. Ah, the purple Tinykin. Extremely powerful despite their small stature. Look here, green Tinykin. Extremely resourceful in reaching daring new heights. Stand back, unless you want a blue Tinykin to zap you with a С Англией играет Сталей. And that's everything. Wait, what's this? Well, look. Tinykin is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. You know when you're finished cleaning, but you realize you missed a bunch of crumbs? It's like, just when I thought I was out, they pull me back in. Yeah, it's like when the boss orders a hit and you've got to go clean it up after hours. Ugh. Sort of. Maybe this next game is for you. Four people sharing a table. 4 человека делят стол в Новый год. Memories. And a bitter taste of regret. Mother, should I run for president? 505 Games and Draw Distance are proud to present Serial Cleaners. A story of loyalty, betrayal, and crime. Lots of crime. The past they share is all that stands in the way of redemption. If you remember the 90s differently, their dirty work is the reason why. So that's how you get wine out of a carpet. Serial Cleaners is launching in September on Ирины PC, Nintendo Switch, чистильщики. PlayStation, and Xbox. Do you ever miss taking your shoes off in front of strangers and spending Что, your life V-Rising savings on a стоит cup of 1000 coffee? рублей? Boy, do we have А, the DLC simulator for бандл. you. Как же хорошо, что никто уже в этот V-Rising не играет. Мелатонин.
Flight Sim. Просто. Выглядит как игра для Настюхи чисто. После аэропорта в аэропорт. А это аэропорт-симулятор. Don't forget to renew your passport because Airport Simulator is coming into land on PC and Xbox Series X and S in 2023. Let's break things up with our ones to watch montage. Keep your eyes peeled for several exciting games that are coming in the near future, and check out this awesome bespoke introduction from the team behind Inculinati. Это же была уже игра. И это было. И это было. Но это была только на этом фестике. Это что такое? Did any of those games turn your head? Check out gamesradar.com for more information. Next up, we've got a new game from the minds behind Happy Game, Amanita Design. In Phonopolis, you'll help Felix solve playful puzzles in an avant-garde fiberboard city. We couldn't quite work out how either, but what you're about to see is actual gameplay. Привет, Ли. Да я один, походу, тут сижу. Один геймер. Что интересного показывают? Я с работы пропустил все презентации. Ну, большого... по-моему, ничего не было. Прям вот такого здоровенного. Только вот всякая милая индюшатина... и так далее. Ну, я себе вон демок понакидал тут. Всяких игр, которые были. И у которых есть демки. Что-то понадобавлял в желаемое. Там будем смотреть. Аманита игра покупаем. А что там было? Я пропустил. Я листал. Это не Spirit Forever? Или как он? Но я больше, наоборот, вот всякие вот такие платформеры добавляю. Всякие строения. Симуляторы. Каллисто протокол показывали. Если пытаться вспомнить что-то большое. You need only ask for what you desire to will it into being. A safe return, a better world. Simply все, больше не могу.
Машинариум? Не играл машинариум. What manner of shepherd are you, Wolf? Down here? The only one around. Being and becoming. Don't sleep on being and becoming, which is becoming soon to be. Быть или быть? Быть или становиться? Как это перевести? But he also has a court-mandated therapy robot called Alfie. Every cloud, right? Блин, вот эту игру я уже добавил, я думал, я ее пропустил. Ну ладно, хотя можно посмотреть. Я ее чисто по странице в Стиме добавил. Хайп по Калисту. Ну там такой хайп, на 4000 рублей хайп в Стиме. Она сначала появилась за 1300. И потом на следующий день 4000 рублей за обычное издание. Donovan, you copy? Hey, drone, wake up. Promotion. I must have unexpectedly powered off. Yeah, so did I. I do want to help in any way I can, Kai. You can help by staying out of it. Oh, get out of here! Hello? Kai? You out there? Oh, thank God. I thought I'd lost you. Was that Donovan I heard on the radio? What, you're spying on me now? I got it covered, Boy Scout. Landed by some big-ass silos. Я до сих пор пытаюсь вспомнить что-то большое. Ничего, кроме Калист протокола. Была еще какая-то игра очень похожая на Dead Space. Была еще одна игра в космосе, но она типа нарратив. И все. Кто успел, тот успел. Ну, я просто успел передумать. Посмотрим, посмотрим. Надеюсь, занесут ключ. Тогда можешь перестать вонять. А так могут себе оставить. Но вообще, Калиста выглядела прям вот как Dead Space. Вот чисто Dead Space. Прям Dead Space, Dead Space. This is not a challenge for the faint-hearted. Where the 20 best drivers in the world come together to take on Много игр про космос и хорроры. Да. Причем все игры про космос почему-то похожи на Dead Space, а все игры хорроры почему-то похожи на 5 до сих пор. А, Layers of Fears еще новый будет. Layers of Fear вроде как нормальный хоррор, интересный. Там с художественной точки зрения, геймплейный, головоломок и так далее. И вот выйдет, есть первая, вторая часть, и Layers of Fears будет. Да надо ждать, пока закончится. Это что, получается? Сегодня 11 число, это вот идет Future Games Show. Завтра Xbox Bethesda, вот там, может быть, что-то покажут. И ПК Gaming Show тоже завтра. И все, и потом фестиваль игр. Ну там еще будут какие-то в конце июня какие-то выставки, но я не знаю. После того, как я посмотрел... Я вчера посмотрел Epic Games. Трибека, что-то там. И не понял, нахрена я это делал. Потому что там ничего нет. F1 Манагер. F1 Манагер выглядит лучше, чем любой Манагер по футболу. Хотя, мне кажется, вопрос в том, что приносит больше денег. Риторически. Мне кажется, футбол гораздо больше людей смотрит. Пока гейминг-шоу не решает. Да, я думал, там какие-то AAA новые могут засветиться.
Индюшатина-то она вот все это время идет. Divine knockout, Doug. Duh. Как же проталкивали эту фигню. Я еще смотрел презентацию T-кейса с Монгольдом, вот эту вот от его типа сквада на Твиче. Ну, я так понимаю, у них там полноценная такая компания уже какая-то пиаринговая, пиар-маркетинговая. Я, короче, все посмотрел. О, это давно в желаемом, кстати. Это давно. Это Planet of... Или не Planet, как она называется? Planet of Lana, да, все правильно. Тоже, по-моему, прошлогоднюю. В прошлом году выставка была, и был трейлер. И я тогда добавил. Или я на ТГА добавил. Может быть, на The Game Awards, кстати. Нет, Е3. Ну вот вроде как вот этот Summer Game Fest, он и должен был заменить Е3. Походу не получилось. Не хватает масштаба, походу. Но 200 тысяч смотрело Summer Game Fest на Твиче. Тут смотрят 15 тысяч. Пусть на Твиче смотрят. И на Твиче 7, но в этом вообще никто не был заинтересован. Future Games Show. Я так надеялся, что Future Games Show и этот ПК Гейминг Шоу будет что-то помощнее, чем все до этого. Planet of Lana is coming to PC and Xbox in 2022. This next reveal is a pretty big deal. No spoilers, but let's just say I really didn't see this one coming. Она все-таки не та атмосфера, как в оффлайне. Ну, Е3, кстати, она обещала как раз вернуться в физическом формате. Этой планете оффлайн уже 3 года точно. Deadly Premonition 2 is out now on PC. That's right, now, today, this second. Уже релизнулась? Based on the notes on my script, it looks like the Дайте producers were 2. struggling for jokes on this one. There's something about Geralt hunting a moomin. Honestly, it's not even worth it. This trailer is adorable, and I just need you all to see it.
Я слишком маленький и бесполезный, чтобы иметь имя. Жесть. Жизненно. Восстановите гармонию природы. Украдите ключ. Сломайте статую. Вылейте кофе полицейского. О, это как этого чела зовут? Это же какая-то знаменитая штука. Снавкин. Мелодия Мунминволи. Блин, ну что-то милое и депрессивное одновременно. Snufkin, Melody of Moomin Valley is coming to PC and consoles Геймплей идеальный. with a soundtrack from Icelandic post-rock band. Блин, там была какая-то игра The Last Square, по-моему, или что-то такое. Мультиплеер, survival game. The Plucky Square. Вот его посмотри. Мне кажется, тебе прям супер зайдет. Там такой твист, и мне кажется, там столько геймплейного прям вот разнообразия. Так будет правильно сказать. Будет. Добавил? Все, мне еще понравилось, как там в трейлере, ну, типа, ты смотришь, какая-то 2D-приколюха милая выглядит, и потом, когда он из книги выпрыгивает, ты такой, вау! Это прям впечатливо. Ну The Quarry, вот этот, который все, типа, сейчас уже прошли, по-моему. Я не знаю, она релизнулась вчера как раз. Меня ее, естественно, нет. Ну, мне кажется, такое можно и посмотреть где-то, и мало потеряешь чего-то. Вот черепашки-ниндзя, кстати. Какие-то, типа, закос под old school будут. Рутин, какая-то игра от Мика Гордона, либо с музлом от Мика Гордона, я так понимаю. Это чё такое? Ил. Now that really is the end of our show. But remember to try out out all the конец demos шоу. on our Future Games Show Steam page and head on over to gamesradar.com for more follow-up coverage on all of the Ил это же, ну, illness это болезнь, а ил. Thank you to everyone involved in this year's Future Games Show, powered by Mana, and of course you guys watching Вот at так home. вот. I'm Doug Cockle. Illness или Ill Space. Show June 2022. Но это не она была, да? Или она? Нет, не она. It's lights out and away we go. Нет, не она. The Query стоит 60 евро. Пошли они же обстоятельствами. И на 60. Сейчас. Ну, допустим, 70 рублей евро на покупку, если, да? 4200. Ну, это,
Ну, получается, в России этот Калиста тоже 60 евро стоит, плюс-минус. И не работает ни один из способов оплаты. Такие забавные ребятки. А, все, уже даже страница исчезла. Вообще сейчас должен быть Future of Play. Что дальше? Или он уже был? Boyfriend Dungeon. Mana is the gaming rewards debit card that puts the power back in the hands of players. So with every quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards you actually want. We make it easy for you to set up and start. Just sync your favorite games to your Mana account and start earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. Увидимся в августе, написано. Ладно, увидимся в августе.